Radisha, God bless our homeland Ghana and make our nation Ghana great and strong. Me magana manina afishiapa. Your friend Pastor Prince Elisha Osei Kofi, Minister of Penia, Meda Power Embassy International Churches, any Springs of Grace Executive Fellowship. I know. Sorry, Pig Farm near no Ebony Hotel. Pig Farm near the Ebony Hotel. I saw Danka Kraka and Yakoponam Yeso Esi. Ena Springs of Grace dear once every month. Ewo Westland Container Junction, Westlegon Container Junction, every last Sunday of the month. My telephone number is 0249 425277. 0249 425277. 31st of December 2019. Yen na ye kwa sorry. Ye koko twen nyame anim kopim 12 midnight. Na enkomhye etotoro epiepie efi nyame nkrofo akuku da ho. Na san komhye no abeye yo ema enekra no nkrofo bi ba mi fie epeso mu interview me on my version. Na because me person make bibi no bi akoto stinity na me ye video we di ato ho se ne be ya obi fa onko dane no enye bibi die ni kan ansana enkomhye ankasa beba na tete no ye nananom na ansana mo be kokon no omko frɛ omko abisa sa na ne ye ka no na omko abisa omko adisifo ekwa akonfo atitiro ekobisa afinisha ase a na omko bisa enti na adisifo ene akonfo wo a na omoye adwuma no wonukurum anche ena enkomhyefo atrofo ene adisifo atrofo ebai emadwuma no besei edidimu na nyankopon di adifo ebai adifo ehu wonfaso yeso wonfaso ema oman bia odifo edimu no oman na ya no mowie ye nyefe etu kuro bia wona difo oman bia wona difo a whether oman ni so nyame o mu so nyame o omu wo modifo a omu yo modon frefo it's a difo very powerful ema the building of a nation. Ka wo se ye wa difo papa ene ye wa difo atrofo se na medical mo ate asese ye nanam time no na eden omu wo edinsifo a no mo ye adwuma no ene enkomhyefo a na omu ko adonfrefo ne sankrofo no omu frefre ahun kopim se bonefo be frem enti se ye wa difo papa no sa na ye wa difo bone enso wo na yawa difo ahodo enan yawa 4 kinds of prophets yawa difo a omoye inner prophets omoye difo a omo te ensem wo mu yawa difo a omo de wo daisum yawa difo a omo de no mu in the trance asa oda wa na abana ni so enyewo open prophets. Na sa obi prophet no omo ye difo nyame bi omoni na nyame san fa omo honhom nipa ne da ono nyame afa no honhom e de ne na te say Daniel ebi na to Ezekiel so be kai odifo Ezekiel nyame mba no so e ma ne ye den o nyame mba no so nyame mfa no efiri ni dem ode ne ko ba bi ye wadifo sa wo na sa difo no ye kakra bi wo Ghana ha ye tumi yira edifo etumi yira ye kakra bi ogana edifo a nyame ho bitumi be form no omo noso e ogana na akoko ba sesesi a no enkom sha be yefo ediye abe yefo e ogana ha enkom sha be yefo ama bonsam peso ogu ediye adwuma no ene enkom sha ne sofudie adwuma na nkasa no bonsam peso ogu adwuma na ni mu ase adwuma onyankopon na de ma mo sabe so ogu adwuma na se yehwe the types of prophets medical culture say yawo
A deep no, omo prophesy on that 4 spirits: inner spirit, open spirit, dream spirit, and a trance spirit. Now, a different me and son I may come as first group of people. I omo anyankopon ahye da bi omoni na nyame ne omokasa. A different nyame bi omoni na nyame ne omokasa. Anyway, different omo ye self deceptive prophets. They say Balaam. Omo share that self control. Anyway, different omo ye self interest. Based on what they see and what they hear. The Omani kono no more faswa shenko. Eti sobia Omani moyedin no differ still ebeka nyankopon say even though Omani moyedin but obey say ya utu se nipa ni nyame bi nani. Bobi ohwe the Omani e kono say moyedin ana say no de ashenko. Self-centered people. These are the next people. Now, question me person me business is here said 31st of December. Nyame di fu kokuda. E hyenkom e fa afiwe aba ye ba beto no. Sanya abato ne beye. Di obewini ani dia wo nwini. E defo ni nyina hye omo de. Na me pese me twi adwene e ko bibi so anope. The person twi adwene ko bibi so say 1 Kings chapter 22 from verses number 1 to 27. Bible ka say ni o. Oyiri Ahab eye na adwene se obekokon. Na Bible say oyiri Ahab esuma me frɛ oyiri Jehoshaphat. And o ka kire oyiri Jehoshaphat say, "Ma ye hwehwɛ difo no mo mehyenkom no mo nkyerɛ ekon na ye kɔ the ebesi." Bible say omo fredi for makomako 400. Edifo ni nyina ba ye no. Odifo Zidikia ena na edi anim. Omo nyina be hye nkom no edi favor ohene Ahab. Ekeche ohene Ahab say ekon na awokɔ no Nyankopɔn si onkɔkon no. Na ekon no kwa obedi nkuni. Ena ohene Ahab ekecho ohini Jehoshaphat say odifo bi eni obi mu a obehye nkom different from the akrofo ikana ko de omu ken de omu nyina no akɔ eno odifo ohini Jehoshaphat ka say odifo ba ko e friend Makaya na sa odifo no de enkom hye bi a o hye bibia no enye nkom hye papa owo nkom hye nko ano hye me enunti media menjini komsheni. Bible said, "Oyini Ahab eme ye kofre sofupeni difo Makaya edibai. Makaya ba no. Na Zidikia waye na kwa nkyere dada wode abeben wode dade e na aye. Wode aye akwa nkyere e di ama oyini Ahab dada. Can we say sa kwa nkyere so wode because rulership metal iron it's almost rulership it's almost kingship it's almost strength. Makaya bedu yero kachire oyini Ahab say ekon na wokɔ Erade bia mani ma mahu say Onyankopɔn afre meeting wɔ heaven na Nyankopɔn se opeso ku Ahab eti kwan ben obefa so ku Ahab. Na Bible say Makaya ka say spirit be free how heaven ebe gire nyame nim ka say ma me man adifo e wo Ahab ho enhye na di encontro onhye no kom atronkom hye na say ohye no enkom hye no wi a obekɔko no na ogina so aku no. Makaya ka kire oyini a say ukɔko na ye beku edin tokwa eba Zidikia ene Makaya ntem ema odifo Zidikia ebo Makaya su ene me wan wase 2020 nkom hye ya nyame nkrofo kokudama
ebinom hye nkom hyase no na me ye wo me ana ebinom hyase no na ye didi omo na ase ye kom aso ne akotna ho saa krofo no ene mo ase kom hye omo ahye no enkrofo be counter nkom hye no emedi ntokwa abomontem benyame mpengu embasa enuti no Bible say Ohini Ahab entie makaya asem no okokon no ampa ye kun no ema ne bleed to death kwasi ami bisa no say ye papa no ene ye nua no bebre ahye nkom but enkom hye no emu de wahi ene fie awrade emu de wahi ene fie awrade wan de na Nyankopon kasa kire no one day no akasa de self interest e kasa tia obi me dia me papa no nkom hyedi because a different bi o wa o ma hye nkom a de o aka no abam da o ma hye nkom ni bi ma na bam o ma kasa obi be wini ma na wini da o ma kasa obi be lusu ma na lusu da sa penifo ya be tu omu adwuma mu me je o nkom hyedi sa na de obi foforo so ka no eno so be gidi. If you saw no so Nyankopon and akasa. But akonya na kasa ye 2020 akonya no. Abato one dey. Yen ye nim di obe wi ni akonya no. E bresim ye de beba. Akonya no ye nim di ye ne dia. But ya me pesa be ka wa ha. Na me kan yi ne se. Emi se Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. O ma ni trimu ya ne de. Se obi ahye nkom so obewi ni nti no ama ne timu aye ne de no akoda sa na ni se John Mahama o ma ne timu ya ne de se obewi ni akonya no nti ono so ne timu aye ne de because anya nkom hye nko a ene be mo obi win elections. You don't win an elections based on someone's revelation. Wa juma waye Any juma we yet found come shell and a bachelor election will be winning and a winning. You are my cousin. Nyankopon betumi aka say assume se be winning election. But obi betumi asore akoye Nyankoma de aye nu awususu. He akonwa na amampani forte so na ye akonwa na si Jubilee House ho. Akonwa no eye busua bi e na pam akonwa no. Eye obi na pam akonwa no nipa no omo abusua na ba together sing Ghana akonwa no. Se abusua no ho. Eti no obi wo Nyankoma de obetumi akoya ma abusua no. Ye won na bi wo Ghana ha sa nna no krofo betumi akosa krofo ne nna so akoya ade arebese akonya na nke ye wo asomasi wo dia no ombetumi akoya arebese susu mu asem na meka kiro ombetumi arebese e ma dia akonya ne ye ne dia no afini sa akodi obi fufuro je. It happens all the time, whether God is the one speaking or not, because nyame ahinie no ye fa na ni ode so. Eti ni se Nana Addo ana Mahama ni timu ya ne. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo apart from nkomhye the bemo win elections any wunuma pa oye cause akonya na si wo no Mahama watna so that ni susu mu akonya no so. Mahama akonya no so Nana Addo nete so to no so ni susu mu akonya no so. O mampani bia watna akonya no so da bia ni susu mu akonya no so. Ti akonya ne de eye battle 2020. But Nana Addo Dankwa Akufo-Addo bile bia meka me se Ghana sofo se ye nyina ye beka no kra enka free SHS and Nana Addo de bae no aboaye kome na nkola bebie school na be yem hyehye me nso bugem esu fi se wo de free SHS ne bae me ntua school fees da obata bia ma mo bebi sa me bibia da o ma bebi sa bibia 100 Ghana de koto provisions or de to no one school, that's all. Eti waye bi enu no unu mapa waye eni dia ugusu ye eti Nana se bibi wa be mo win election na ye unu mapa wo be ya kan komhye no eni akwankyira wo di begu fon na be mo win election no
man come shayefo na no me drive 31st me pon sorry me be fie me drive obi gina radio so na do one me hu mi a owuo wo ho na do enya de a you shall not die. We are not burying you now. Most of the people almost shall come so be no. Omo be di kan. Obetna se. Obe hu nyame tumi ni na ho oden. Obe hu nyame nsenchene. Die nyame de wa ba se be ye no na hwemu na ye. Enyoma me yesa na be mu win election 2020. Na do determination, hard work. And a Yakupon sa. Nana Yamesa also and found it in the pabe. Say Yamesa also and found it in the pabe. Determination. Nana be determined. So Basso be Ghana if you in Guasim. Obia Bad dear. Jerry John Rollins Yanidia. John Ajakum Kufa Yanidia. Milsi Yanidia. Mama Yanidia. Won't so yaw dear. Edu obi aso e bebo mpa pa ma no ya kase o man no mo because o man no boy yetimu bi o man no boy yetimu bi e be kunu di afi na do continue to be focused and do your work. Ghana fo ani gia Ghana fo susu e be tawochi so obi o wa ese so ye hye nkom so onwu a eye nipa bone fo mo pese o man no be yi. And if I want to form person another one by me, because of mine will be a good citizen, Diana. When you saw mine, a ye, my yina. Why, Juma, Ugusu, your coso yet? A rather subabaso. Now, me back home, and now they'll be on my way, Muntier Ghana. This year, a better bumper harvest for Ghana. Boom. O man be konanim afia mo yambe hyehyem nyankopon the airlines major airlines ebeba o man mu ye be wo major development o man mu abrofu di sika beba bebo o man me who a lot of people and the affordable housing projects ever na taking off crofo be ye nyoma mo man free of charge ye be a lot of grants this year. Nyankopon de titiru beba bebo man Ghana afiwe ye suma bekoso the name Black Star ebe bright afiwe Ghana suma bekoso ye beko ye ni nyame tumi be ye djuma wo ye so o man nse we cannot be there and every time doing prophecies about our nations umu ye there na ye fa webewu Edi 43 ekukuda nyame di omo aye adwuma he ebi mo start adwuma no na ye small boys omo kasa enkola so titi radios any social media counter na no small boy bi enu social media o se yes of many ba ko kasa ba o person o man tell say even though why nyame adwuma ache no ye your spirit masa o man we be ye this year ye be ko ye nim akonwa no di obe win yo di awan win yo Ghana suma be ko so bananado enye commissioner do be win election e nyame nsa enye obi a oti o hu vision so wu debi asa ko bi for so say o penin bi o be ba betna so no kan kwa ma wo dia. It shouldn't be like that. It shouldn't be like that. A different penny for us and come. And I salute them. I salute them. We salute them. We salute them. We salute our fathers. Seniors of the land. We salute them. Nemu nanado enyo commission and ebe mo win election. E wodjuma den with determination, with hard work. Wa ho fama yeso tena officer and opakop my nanado. More work. And you pay one pay ye. Don't please anybody. And then the bema nyame favor better so. Now commission no share no. Wo juma na to nsuo gun commission so.
odwuma den na beto so egu nkomhye so nyame nhyira oman Ghana nye yi yenko yanim nyame nhyira Ghana sofo a yebɔ mpa ya oman Ghana ne nyame nsesa sofo a omo pe oman ya hwe ase nyame nsesa omo adu nyame nhyira edase bye bye hwe video yi na subscribe mami na share video yi mami hwe video na share mami no obi ante no kure wi nyame nhyira bye bye